yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen a nuyu fii ci Banjul nga xam ne moom mooy capitale Gambia mu bari tur lool ñii ne Banjuloo ñii ne Batos waaye ndeysaan dañuy am mbégte am kontaante ci bés bi nga xam ne tey jii ñun ñoo ko bokk muy bés boo xam ne réewi Gambia ñoo ko bokk ci ne tey dafa nekk bés boo xam ne bés bu am solo la di ñeenti fan ci weeri décembre nga xamante ne nii tey lañ jàppoon ne tey la ñoo sànni carte pour tànn ki nga xam ne moom moo gën ci réewi Gambia. Hello and welcome. My name is Muri Wangam. This is a Mystic production. Today is December 4th, the set date for the Gambian presidential elections. We have 6 running candidates, and at the end of the day, one of these men would emerge the next president of the Gambia. We're currently at Bruceby Tranquil polling station, where there happens to be a pretty impressive turnout as far as registered Gambians out to cast their votes. I'm with my co-host, Banja Walimbai, who will be taking us through this journey as well in the Wolof language. yaa booy baaxee ñu tur beeg foo dëkk. man Adelaide laa tudda maa ngi dëkk Bijilo. yaa ngi dëkk Bijilo. waaw. Adelaide ñu gis ne fii nga ñëw sànni si karta fii ci Bruceby Tranquil. waaw naka nga gisee election process bi yëpp. gaaw na torop. amul benn lee gaaw na torop. waaw. gisuloo fi xëccoo gisuloo fi. non gisuma xëccoo gisuma ku topp ku nekk si kiw bi rek soo àggee dang dee vote génna. am nga yaakaar bu baax ci election bi ne lépp dina dem ci jàmm. incha allah rabi lépp dina dem si jaama. tey su ma la doon laaj ci juróom-benn ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw. moo xam koo munti farleel ak ku keneen munti farleel. ki nga xam ne moom la yàlla jiital. ki nga xam ne moom la yàlla tànn xam nga tudduñ tur. dañ ne ku mu munti doon. tey yow lan ngay advice lan ngay yedd Gambien si pour ñu def. ku win rek ku yàlla moom moo dee dogal. ku war a win teg na ko ba pare. su loolu amee. asi Gambien na ñëpp génn si ñu celebrate parce que ku yàlla teg tamit Gambien la. ñëpp génn si ñu celebrate. loolu rek la man message boobu laa am pour joxe. one Gambia one family. nte toom bintu lete bintu sam mo be tranquille jan ito be tranquille ne ye election o je ñaadi dum election alhamdulillah habita kan kuke habita kan kuke mo le carte fay tan kuma kono dimi carte fay do resilo tese sa ni ala yake ñi mo yalla ne ko ito lebe ño sabol la ni ala yake lin tombonji akata mo muti ite mun kayra kumo sotala ebe mun fula badim Gambian kol ba fula badim Gambian kol ko mo alay mo tombon alay mem tambini ñato dron alim be sok ngal ko alay wol tambindi kayra ni kayra ko ka ngaje ko dolbi je e katani ila jisol la e ka kelele e ka ñoso sole e ka ñonenne fo wo betatale hani wo man betan tol be bakilin fakili Gambia man ko fenkalo Gambia kayra ni kayra dron be bakilin fakili mo la carte fay yalon ko mi winta salon ko alay wol tambindi be ala dan dron ay ala siyo dia dron ay banko samba ko lafta la It is December 4th, the set date for the Gambian presidential elections. Registered voters from Banjul to Koina are going out to their different constituencies and casting their votes. We have Sir, what's your name? My name is Aluso. So, for how long have you been here? It's almost 2 hours now. 2 hours. Is this your first time voting as a Gambian citizen? No, this is my third time. This is your third time. Wow, your experience. Okay, how would you describe this voting experience compared to those of the past? It's just a turnaround. The people have come out in large numbers and early this time. Sometimes the previous ones, you'll see people coming at 3, 4, trying to push and pull, but now this year I can see everywhere is full at the right time, and everyone is peaceful. Normally I would ask who you're voting for, but to create a sense of suspense, feel free to let me know, by the way, to create a sense of suspense, I'd rather ask why you're voting for whoever you're going to be voting for today. Why am I voting for the person I think I've choose the person who I think will take my country forward for the next 5 years, bring development. I have listened to their agendas, and I have secretly have my candidate, and that's why I want to vote for him, because I think he will unite the country. He will bring excessive development in all sides, in all sectors, in agriculture, health, education,
And the person I think will do that is the person I'm going to vote for. And I hope he will win, because I have hope that he will take the country forward. Yeah. As a Gambian, how much faith do you have in the IEC? A lot of faith. I think it's normal for people to be skeptical, but Gambians elections, as even the former president have said, Gambian election is very hard to be rigged because it's counting in the spot. So I don't think, and everyone have their agent in the polling station or in the counting where they do the counting. So I don't see IEC or anyone interrupting in that counting of the votes. So definitely I have 100%. We have observers all over, international, local, and party militants. So definitely there is no way. They have no. Even they want to, there is no way they can do it. Yeah. When it is all said and done, there must emerge a winner. No matter what happens, one of these men running today would emerge the president of the Gambia. What words of advice would you have for maybe the opposition to whoever's going to win, in case there are ideas going on in their heads? Yeah, that's right. Whoever wins, of course, you will be leading all Gambia and all the oppositions, irrespective. It's not only going to be your supporters. You're going to be the leader of all the parties, even your oppositions. So you have to take that in mind and be leader for all and be an example to unite everyone, because there will be no other president election until the next 5 years. So you will be leading, and you should be lead by example by developing all the areas, even the people who are opposing you. So the guys who lost, who are going to be not be fortunate to be elected, they have to see that there's only going to be one winner. They cannot all win. So if they lose, let them come together and embrace the guy who wins, and then Gambia is for us all. There will not be one single party who will develop this country. They all have to come together to develop this country for the next 5 years. It's for Gambia and it's for all of us. Assalamu alaikum, sir. How are you doing today? Alaikum salam wa rahmatullahi. I'm doing fine. Do you mind giving us your name? My name is Momodu Samate. Momodu Samate. Now, normally my first question would be if you have a voter's card, but apparently we happen to be at a polling station, so I'm guessing that you do. My follow-up question would be, why are you here today? If someone asked you why you're here today, what would you respond? I'm here to exercise my civic and democratic rights, that is to vote for the president I want to sit for the next 5 years. What I would like to know, however, is what your reasons for voting for whoever you're going to be voting for today are. Why are you voting for them? What are your reasons? I'm voting for my presidential candidate. That is, I can say. Okay, we can't No, I can no. I'm voting for UDP, of course. Okay. Oh, you want to cut that? It's out the bag. Okay, sir. Yeah. The reason why I'm voting for UDP, I've been following the party for over so many years, and they've stood the test of time. They've been here fighting to get rid of dictatorship. But currently, when I look at the leadership, I see a leadership which is very, which cuts across the cross-section of the Gambia, with all the different tribes. And also when I look at the leadership, I see people who have got the educational background, they've got the experience. A lot of them has even worked for international organizations. I think these are the people who will be needed in this country to move forward. Yes. Good points made. If you were to have any words, because there are a lot of people who happen to be on edge. This is the first fair elections, if you will, we are holding as a country since a 22-year dictatorship-oriented rule, if you will. Most people are on edge, afraid or just uncertain of what the outcome might be. What would be your advice as a person who is not a first-time voter? You seem to have, well, if I'm not mistaken, you voted during Jammeh's era? Yes, I have. So as someone who's not a first-time voter, what would be like a few words of caution, if you will, you'd have, especially for the youths of the nation, post-elections? I think my advice for the youth of the nation is they should
not only look at sectarian or tribal sentiments. They should look at what is good for the country. They should look at the party. They should look at their manifesto and what their agenda is and the people behind those and whether they can depend on those people. I think some of us, we are getting old, but the future generation, the young ones are coming. We want to give them a country where they can move forward, they can become prosperous. And just like other nations, we need a leadership which will take care of the economy, it will take care of the people, and also a leadership that will have empathy on the people. We don't want a repeat of dictatorship. So I just believe that the people I'm voting for are the right candidates for that. réew nag jàmm du dox te àndut ak kaaraange ñi nga xam ne nag lenn ci pàcc bi nga xam ne ñoom ñoo yor kaaraange réew mi moom laa fas yéene taxawal waxtaan ak moom nga xam ne lépp loo xam ne aju na ci wàllu gan ak wàllu kayit yi nga xam ne tey jii ñu ngi koy jëfandikoo ñoom ci seen wàll la nekk ma am fi suma benn mbokk nag suma doom day la suñ broda la parce que tey jii mënoon naa nekk ci palaasam waaye dama koy laaj turam rek ak santam ak fan la dëkka bro salaamaaleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam. tur beeg foo dëkka. Luis Gomez la Brikama. Luis Gomez Brikama ñu gis ne tey jii kaaraange gi bari na fi. maanaam yéen ñi nga xam ne yéen ay takk der ndax noonu la leen olof tuddee waaye suñ ne si anglais mooy immigration department. ñu gis ne yéen a ngi fi di saytu jàmm ji nga xam ne moom la réew mi baaxoo. depuis kañ ngeen fi ñëw ak naka nga gisee mbir mi ak naka laa doxee. Depuis yesterday ñun fii si boori in the morning. Yeah, but the moment you are here, everything is okay for us. Yeah, we are here, no violence, no nothing. Even in the morning again, we are here. People start coming to vote. We don't have violence with anybody. We are equal here. Anybody you talk to, you polite with you, and you be together with the guy. Now the crowd is even reducing right now. Even where we are standing, we don't disturb, we don't do nothing. Anybody you come, you talk to you easily. And it's okay for us, yeah. dinaa laajaat beneen question bi comme li nga wax rek ne jàmm jaa ngi dal te depuis démb yéen a ngi fi waaye tey jii ban kàddu ñaaxaange nga am ban kàddu jàmm nga am pour wax ko réewi Gambie gannaaw bi nga xamee ne ki yàlla di war a teg bu ko tegee ba noppi ak ku munti doon lan ngay advice Gambien si pour ñu def. Okay, what I'll advise Gambian that it's just like on voting like this one. Here it's not about whether we are voting for the one person to fit. We are voting who will sit, and then when that person sit, the same will be loyal to the same guy. Yeah, we will be loyal. Anybody today, starting from today, anybody who sit, you have to be loyal. It's the same like the way you're loyal for before. That's the way. And I've said to Gambia, if vote today, your candidate doesn't win, it's not a problem. You said, let me create violence, my candidate doesn't win, it is the cheat. No. It's not there. We have to loyal to everybody as far as you are Gambian. A Gambian has to be loyal. The way we say peace be reign in us, let we keep reigning. Hello and good morning, sir. Can we have your name, please? Hi, my name is Peter Sanyang. Okay, Peter Sanyang, if someone happened to ask you what you're doing here today, what would your response be? My response will be I'm an agent for the GDC party, representing Mama Kande. And we're on the process right now. Right now I'm on a break. My partner is there doing the work. Okay, now for how long have you guys been here today? Today, we started the work with the process since sharp 8. And now it's like more than 2 hours now. As far as the entire process and the turnout, how would you describe it? It's a bit hectic though, because some of them are not directed exactly to their lane. Some registered around phase 2 and they appear here, but then they should have been told where they should go, because the polling stations, there are different polling stations in the Gambia right now. Some registered phase 2. Like I registered at Tranquil Mosque, so I should come here right now and cast my vote.
Yeah. And as people representing the different parties as far as the IEC is concerned, do you think that you guys sensitize the people enough, or do you think that the information has reached the right people, as in people know where to go to vote? Because like you mentioning this just brought this to mind. Is there a possibility where maybe they register fee and you want to vote elsewhere? I hope you guys have ensured that there would not be any complications of the sort. Yeah, like wherever you like register yourself, that's the ward you should like go to and cast your vote. Yeah, like the Tranquil Mosque was the one for the Tranquil people. Some registered at Brusubi. Yeah, like Brusubi, like the extension. So that's where they should go, because there's a polling station there and there are like ballot boxes. So that's there they should go and then cast their votes. Is this your first time voting? Yeah, this is my first time voting, because like I was born in 2000, and this year I'm like 21 years old. So like 5 years before that, I was like 16, so I was not legit to vote. So now I'm not 21. I even got my like voter's card right here with me, so like I'll be voting later. Yeah. Good. Now, as a first-time voter and as a youth of the nation, what advice would you give to your fellow youth as far as maintaining peace and tranquility goes regarding post the elections, after the elections? Because this is the first elections we're holding as a nation after a 22-year rule by a regime that most people consider dictatorship-oriented type of regime. What would be your advice to your fellow youths as far as peace and tranquility goes after the elections? My advice for my fellow youths is like they've been hearing from the politicians, like the candidates. So they've heard from their speeches, from their campaigns and rallies. So like I'm certain that they all know that like who they should cast their vote for, because they've been hearing from them. Yeah, the promises they've made and all of that. So they should be on the right track though. They should vote for the right candidate to enhance, promote the peace in the nation, yeah. Just because you're representing GDC doesn't mean that you're necessarily voting for them. So, who are you voting for? I'll tell you, I think that's a secret. Yeah, that's going to be a secret. But then would you mind telling us why you're voting for them though? Why I'm voting? Yeah, I'm voting for a change. Yeah, I'm voting for a change because like the youth, in the youth side, in the youth sector, there's been a lot of like corruption and stuff. Yeah, we the youths are not seeing no progress. Yeah, like in the educational side, in the sports side, yeah, we need big change, like big time. Yeah, so that we can achieve goals that we always dreamed about. Like, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badungol Mumbai njube kanne mballa jang sukuta jam fana mu dula kilinati mi yalla nako e be carte fayo ke kanne jang nganna fama do sotole ala yake aya fay foko pare alafta sela nga break silo kan lafta ka nyinin kala baba ito di madum ndomi imam Esa Dabo ibe sabatiri minto be sabatiri sam sule jobu jang bala mani la jamo don telam ji al mamod masha Allah lafta mun nyinin kala wolem wati jamaay nata jang comme élection ko kana carte fayo la nata jang mam me baki kadu ndadana mul kamanan jara pour yena carte fay jang nata mam me mofta jang talan ko nonto pour kata carte fay jang wato lum fulata carte fay lato jang ika fole ko kebal ike sopul itolier ye carte fay juna ye sey so kono katung ila bala jato tumado abuka wo so wolla kodi yewo soto jang alhamdulillah binin nata mfudata damen dron police en commandi e kay nyimu imamol ayen commandi dron ko na imam juman kay imam Esa Dabo ayen commandi ay ko nayite ta kato fay jo ngatara nyon alifa jama bije ye ci wala nyama ni alifa nata dro ka tambinde do ay kato fay pour ay tambi lawlo kumata bake bawo alifa ni fondin ci mamulu fondin ci ba mo men so kallo alifa bi ko no yow understand bake ni alifa nata dron ani musu kono mandu ani musul me yalon ko boda dula jangto nyanna murla yow lu koy tale ke ma koy bake wo ko en kon dana bake wo bete atale andum ngajel ko jang kabilo lebe janne nga kamara kunda kabilo ta nga daba kunda kabilo ite be mun kabilo kono ndetata lu daba kunda kabilo kono ketto fay wol to ma fa ye carte fayo je nyaade le bi carte fa alhamdulillah ngaja be nyame abe ta ku kanne
do kulalu e bela do kula muna nan ngawo fo e kalo dato janne yela kayto jube ya foy ko tabita ran la ibida la dol ibida kamara kundal wala ibida dawo kundal wala ibida sise kundal wala bojang kunda wala chamu kunda e kanyine fo so wol bela do kula normal ha sai ni ala yake mo kilin lotale ala ya so ak abota parti o patito ni ala ya to monka ke presidentoti ite mu yamar le soto wo marioto folo mbe ala tan la bag kadu ala le kaman sayadi atele ka man sayadi mola atele ka busila atele ke sembo warandi atele ke jindi fana nin ala ya di menna kada man sade ya atambida mol nyaato folo mbaya mar menna ay tiling fulanjaw ay banko mol kalamuta ko banko mol le ata sindi ayo kalamuta ni mol la nyanto dila ikela nyanto dila aya lon ko mune atinna te keda nyaato ala le ya sababu pray ke nyaato bari asunta aramadi walla ala ko le ko waju kuruni wadhkurul asbab kila ko ali intendo ale sababu jay woto ninga taran tara fay me ya tambida asalon ko aramadi walla ya faye anyum mol le ata sindi afane mol jamur ay kalamuta alon ko mol le ata sindi tonya nak question la bango wolem nyinti ko sa ni wo mo ala ya tambindi andun dol bije asikeno ila candidato te itebe mu yamar di la banko moli pour kayra inshallah o fanan kumata bak yalon ala man say ala le kadi doctonya ndebe nyina fola pati mol be ni men tambita be ngabulano mo ibra pati o pati to sa nyina bije bulano aliya ma koy pray banko deda wala kumata inshallah abaraka alama alay so sima ni jada kende abaraka. Miss, would you mind giving us your name and the media institution you represent? I am Alizena Bangura and I represent City Limits Radio. Okay, as the first question off the top, how much faith do you have in the IEC as a Gambian? Well, the IEC as a whole, despite the fact that they had the miscountings during the 2016 elections, but we have hopes in them that they wouldn't do the same mistake that they had in the 2016 election. We put in our hope and trust in them, and then we hope that they'll just do their work and then do it effectively and efficiently as well. Would it be accurate to say that this is your first time voting as a Gambian citizen? Well, yes, it is my first time voting as a Gambian citizen. And how would you describe the experience so far, the voting process, that is? Well, it's been exciting. It wasn't hard. I just had to go in, cast my votes, and then that was that. Now, normally what I would ask is who you would be voting for, but to create a sort of a sense of suspense, we'll just put it aside. And however, I'd like to know the reasons why you voted for whoever you voted for. And hopefully I could put two and two together. Well, let's just say the person I voted for, he is well educated, we'll just say, and he has the interests of Gambians at heart, and then we'll say I trust him to be in charge of whatever I want to happen in my country in the future. That's all. Sounds good. Now, as a youth of the nation, what advice would you have to fellow youths like yourself as far as post or after the elections go? Because this is the first election we have held in the Gambia since our 22-year-old rule by the former regime, which was considered by many as a dictatorship-oriented type of rule. What advice would you give to maybe young Gambians on edge, uncertain about what the outcome of the elections could or might lead to? Okay, so no matter the results we get, even if it doesn't go in the favor of whoever we wanted to be president or whoever we want to rule the country, we should just take it our hearts like it's what God has marked. It's already signed and sealed in heaven who's going to rule for the next 5 years. So even if the person you voted for hasn't won, let's just put our trust in him and hope that he will do better, and then he will do what he said he has already done according to his campaign and whatever he said he's going to do, and then just avoid violence, just go home, go vote, and then go home and stay in peace, accept the results. dafa am loo xam ne nag IEC dañ ko yóbbaane ne mag bu magee nañ ko may priority maanaam nañ ko bàyyi mu teel a sànni jigéen joo xam ne dafa ëmba nañ ko bàyyi mu teel a sànni koo xam ne dafa bokk ci waay laago waay télé it ñoom it dañ leen may pour ñu teel a sànni ndax ñu teel a dem waaye nag damay bàyyi sama bro bi mu wax ma turam ak fan la bàyyeekoo bro
naka boss jaama rek tur beeg foo dëkka maa ngi tudd Lamine Jeete dëkk Dibakunda Jaite Kaba ban time nga ñëw ci place bi di Aïcha Mari nga xam ne yow fii nga registré fii nga sànni maa ngi agsi just some minutes after 12 waaye kontaan naa trop bu ma ñëwee waste my time they just give me priority despite I met people there so I'm very happy about that they just give me priority to vote and I have voted I'm very happy about that. waaw loolu bokkoon na ci li ma la gënoon a bëgg a laaj parce que ñoom ñoo ko wax kon tey jii bu fekkee ne defuñ ko woon rek kon yar dina dal seen ko waaye sant yàlla bi ñu defee loolu waaye naka nga gisee voting process bi fii ci Aïcha Mari. Anyway nu ma gisee voting process bi fii mooy mu ngi dem smoothly there is nothing like push and pull nit yaa ngi toppa line bi kontaan naa si loolu trop ku nekk soo voté nga dem sa kër toog déglu results yi. tey ak ku mu munti doon. suñ bàyyee xel juróom-benni nit lañ am ñoo samp seen dënd di laaj réew mi tey yow ki nga xam ne kooku la yàlla samp ak ku mu munti doon moo xam ki nga faral wala ki keneen faral waaye bu fekkee ne doonul ki nga xam ne yow moom nga faral yow lan ngay yébaane kookale pour réew mi. li may yébaane kooka pour réew mi mooy réew bi ñu yëpp ñoo ko bokka ñoom juróom-benni candidate yëpp ku ci mun di win xamal ne Gambia bi yëpp moo win nobody lose. Because at the end of the day, you are going to be the president of every Gambian. Whether those who vote for you or those who vote against you, you are going to be the president of all Gambians. So maa ngi yébaane ko am ne yaa win nga téye Gambien yëpp ne sa njaboot lañ yow yaay président Gambie bi yëpp amut xaajaaloo Gambia ñoo bokk ndey ak baay loolu lañ fi xam waaw wan loo fi lañ fi xam. waaye ba tey laaj boobu dama la koy laajaat ci xam nga tey kenn ku ci nekk am nga koo faral. léegi parti yi nga xam ne ñoom kiñ faral wala ñiñ faral tànnuñ ki nga xam ne moom la ñuy faral ne moom lañ tànn pour mu jiiti réew mi yow kon population yi Gambie bi nga xam ne seen candidate winut lan ngay advice because gis nañ ne amoon na tuuti violence boo xam ne amoon na during the campagne lan ngay advice Gambien si. waaw advice bu ma jox gaay mooy nit ki yow sa ene nga am waaye yàlla mooy dogal soo ñun dañ ñoo fi tee pour sànni waaye ku yàlla tànn na ko ba pare. so lu ma dénkaane gaay mooy koo xam ne yaa ngi support candidate te winut xamal ne yàlla noonu la ko dogalee you accept it in good faith jarul xulo jarul coow jarul xeex it's just like a football match for example World Cup 32 team ñoo dee compete but at the end of the day there is only one winner yeah so loolu laa wax ñëpp so koo xam ne sa candidate winut you take it in good faith they say Rome was not built in a day maybe there is another chance for you. tey suma last question rek maintain peace bi waaw Gambia ñoo bokk ndey baay yes. suma last question bi ma la laaj tey lan ngay advice ñi nga xam ne ñoom tam they are disabled like you su fekkee ne ñu ngi am ID card voters card dañ war a toog wala dañu war a génn pour vote si. waaw lu ma advice bu gars yi mooy Gambia ñun we are all equal nobody is higher than the other disabled loo xam ne la yàlla moo koo def moo koo teg jaamam bi te yàlla buudu subhanahu wa taala jaam bu mu nat comme buga kooku la dee natu teg natu so mbaa la naa wala képp koo xam ne si gars yi am nga voters card come out you vote for the candidate of your choice you go back home peacefully and listen to the results. asalaamaaleykum yaay maam mu ne ngoog nag jubanti na ma fop suñ maam ju jekk kaar macha allah mama ñu ngi laa nuyu di la ñaan rek nga jox ñu tur bi ak fi nga fay di sontaan ci yéen ak seen liggéey bu rafet kenn amu fi benn problème ku ñëw su dee mag la ngeen bàyyi ko mu dem duga sànni du am benn problème ñoo ñaan yal na yàlla def jàmm ku ci yàlla may ndam li rek mu jël ko rek ci teraanga ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ bu baax ak ci seen liggéey amuñ benn problème jërë ngeen jëf. Mami Njaboot man nag dama day faral a laaj nit ñi kan lañ sànnil waaye yow duma la laaj koo sànnil instead dama la laaj lan moo tax nga sànnil képp koo tànn ne yow daal moo gën ci réew mi. xam nga élection moom ak def waxuñ ne boo xëyee jox nit xaalis wala nga defal ko lele ñun liñ bugg a defaral ñu suñ réew mi lañ bugg a yoon yi ndox yi courant yi loolu rek ay nekk suñ problème waaye du amee ne caageen ne pour xaalis nga di ko jox nit wala ngay kenn mënut a nekk ne yaa ngi joxe xaalis pour bu set ci dépasse xale yi ñu am seen liggéey njàngami correct loolu la ñoo ñaan yàlla ak yoon wi ak jàmm moom mooy lépp
ku am jàmm rek am nga lépp waaw jàmm rek la ñoo ñaan ci suñ Gambia bi te suñ Gambia bi jàmm rek lañ fa xam yal na fi yàlla yokk a jàmm ci barke waaw pour ñu tëj rek dañ dee faral a wax ne ñaareel luy jëmale réew kanam bokk na ci mais bi mag yi ñu fi yàlla tegal advice yi ñoo advice wala dénkaane wala dénku yi ñoo dénku yow as magum réew mi lan ngaa dénku xale yi réew mi nga xam ne xëj na su élection bi demee ba passé benn wala ñaari nit a ngi xalaat ne ay naka sudut noonu daal comme xam nga rek gi fi élection la kenn xamul daal liy ñëw lan ngaa bamtu ndaw yi réew mi pour ñu defee ko daal comme su élection si demee ba passé si jaama incha allah. bañ fal jàmm rek ci réew mi waaw loolu la ñoo ñaan rek xale yi am liggéey loolu la ñoo ñaanal xale yi rek ñu am place di liggéey di dem di ñëw bañ a dem ci yooni gannaaw bi toog ci seen réew mi liggéey loolu lañ bugga loolu la ñoo ñaan yàlla. ñu ngi am nag suñu benn brother boo xam ne moom presiding officer la moom lañ fas yéene bugg a waxtaanal incha allahu taala laaj ko mbiri élection bi fii nii ak mbiri sànni carte bi fii naka lay doxee duñ def dara rek lu mooy bàyyi ko mu nuyoo wax ñu turam. asalaamaaleykum waa Mr Production ñu ngi leen a nuyu élection bi si macha allah def nañ ko si commencé nañ ko si jaama du buñ ko commencé si suba lañ door parti agency fekkee nañ ko ñu dooree liggéey bi ak benn complété ba organise box yëpp nga apprécié nañ ko. so far amul benn problème fu mu nekk nii amul benn problème à l'islam so votas baa ngi dem te ñaanuñu yàlla tamit am problème ñaan nañ ko yàlla jeexale ko si jaama ñëpp nekkaat si jaama. waaye tey gis nañ ne fii dafa xaw a wéet ndax mbooloo mi ëppoon na lii ci suba bi ngeen starté wala ni mu mel nii rek noonu la continuer. macha allah mbooloo bi si suba ñun sax dañ tiitoon mbooloo bi ni ñu ñëwee woon dañ gën a seg doole wax dëgg ne la turnout bi very good waaw. always nag dañu am benn difficulty presidential election is more turnout bi moo dee gën a baax than all the others different elections. Turnout bi was very good this morning. waaye naka ngeen def ak kilifa yi nga xamante ne nii dañu yéen IEC da ngeen wax ne bu ñëwee ñoom ngeen di njëkk a jox priorité comme handicap si jigéen yi biir yi màgget góor ak jigéen yu mel noonu mbaa yéen a ngi doxal loolu. soo leen suñu level best mag yi suñu ñëwee dañ leen di jox priorité ñu ñëw vote. after ñu tamit dañu am handicap tamit dañu la jox priorité ñu ëpp jigéen yu biir yi tamit di seen dañu la jox priorité ñu dem vote ku amee xale bu ndaw boot ko lii dañu la jox priorité tamit nga ñëw vote. loolu am na loolu nekk na lu am solo waaye tey jii fu mu nekk nii yow as a Gambian even though yaa ngi nekk on the IEC but yow as a Gambian tey jii kenn ku ci nekk am nga koo faral tey su fekkee ne xëy na lan ngay advice ki nga xam ne moom la yàlla dogal mu nekk ci boppi réew mi maanaam yàlla dogal ne tey jii kooku lañ tànn yow lan ngay advice borom. non ñu gars yi moom ku ñu mun di taal ñu moom via refalis soo fu ñu tànn nit ñi nañ xam ne kuñ tànn tamit kooku lañ tànn ñëpp nekk dal si am jaama dal ñu continuer liggéey réew mi loolu rek a fi nekk. waaye naka nit ñi si seen bopp nga xamante ne nii tey jii man diw laa faral waaye yàlla dogalu diw taxaw am na si ñenn ñoo xam ne loolu maanaam feebar la leen dee def ba dañ dee mun a agressif. loolu jarul stress yëpp si benn dëkk bi la moo des rek yëpp si benn dëkk bi la moo des amul jarul benn stress feel free lu ku win rek yow yaa win ñëpp nekkaat si jaama continuer suñu process bi mu jeex. ban time ngeen expect pour jeexal. so we are expected to close at 5 o'clock. léegi naka ba leen demee ba 5 o'clock ngeen gis mbooloo mu mel ni mbooloo mi ñëwoon ci suba naka ngeen a def te ngeen am limited time. non fu mu nekk nii fekkee ne 5 ku mu fekk si kiw bi. you are qualified to vote. ku mu fekk si kiw bi rek you are qualified to vote. kiw bi you are qualified to after 5 from that. kon dafa mel ni yéen bu 5 tegee da ngeen a tëj bunta bi. so 5 kak that is the normal time we start at sharp 8. so we are going to close at sharp 5. That's what our leaders have told us. Okay. We are going to follow that procedure. Juba. waaw Waly Mbaye maa ngi leen di nuyu di leen ziare te nuyu askani Gambia bi yëpp te ñuy wax ne sin maam yi dañ daan wax ne ñu ni neen la kenn du génn si biti ñëw jox ñu piis li ñoo wax piis jaama ñun ñoo mën a jaamal sin boppa dama seet li ma bëgga ma bëggal ko keneen réew mi ñoo ko bokka réew mi nag du mus a jeex président day ñëw di dem keneen ñëw di dem waaye réew du mus a jeex ku yàlla tànn nag ñenn ñoo waay yàlla ñenn ñoo bëgg a yàlla réew mi moo ko xam sin ñaan yi dañ ko ñaanoon démb tey ñëw na ndaw yi nag yéen a fi ëppa bu leen benn nag mag nax réew mi seen bos la mag yaa ngaa dem de lii ñëw si kanam seen bos la na ngeen gis réew amuñ tribe xamuñ baameeli tribe amut baameeli kenn amut ñëpp benn lañ jullit lañ ak christian moom la fi yàlla boole yàlla ñu boole moo xam tamit boole ñu Gambia nag dafa ndaw nañ xam ne Gambia first before anybody ñun def nañ seen waar ñu loon campagne def nañ seen waar waaye lu yàlla def si coobareem la ko defee kenn mënu si dara te ñu wax ne long live di Gambia moo ma ñor te may advice nag everybody
let's take Gambia as heart. Demba def naa ko suma status yi. For the Gambia our homeland. It's no one's home. ñu ñëw si diaspora bi. doo fii lañ dëkk dañoo dellu. foreigners yi dañoo dellu. waaye ñun na fii lañ dëkk. te fii la ñoo dëkk ba abadan. long live the Gambia.